Okay, what is this English grammar and how is it useful for your competitive examination? Okay, today's topic, most of the students have the doubts in various forms, where to start, how to prepare for various competitive examinations, from police constables to sub inspector of police, group 1, group 2. Okay, for that you need some sort of uh, encouragement, preparation strategies, etc. Okay, first you have to start with the grammatical aspect called parts of speech, right? Parts of speech in English language. Okay, right. So the exam prepare అయ్యే వాళ్ళు, most of the students are from Telugu medium, so they have to focus more on English course, because from school to college levels you might have studied the English grammar at various stages, but you didn't focus much on this English grammar, and the questions which you will get in competitive exam will be of fill in the blanks, rearrangement of sentences, jumbled sentences, correction of the following sentence, correct the following words if any with spelling mistakes, right? So these are the types. You have to remember the units will be based on two types, that is learning based units అనేటి కొన్ని ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో, ప్రాక్టీస్ బేస్డ్ యూనిట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దిస్ లెర్నింగ్ బేస్డ్ యూనిట్స్, వాట్ ఆర్ దిస్ ప్రాక్టీస్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ బేస్డ్ యూనిట్స్, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మీకు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన యూనిట్స్. కానీ లెర్నింగ్ బేస్డ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. లెర్నింగ్ బేస్డ్ యూనిట్స్ ఏంటంటే గ్రామర్. సో బేసిక్ టూల్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. దెర్ ఆర్ త్రీ బేసిక్ టూల్స్. వాట్ ఆర్ దే? స్పెల్లింగ్. స్పెల్లింగ్ నేర్చుకోవడం వలన ప్రొనౌన్సియేషన్, స్పెల్లింగ్, మీనింగ్, కాంటెక్స్ట్, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్పోజర్ నేను ఇందాక చెప్పాను, ఎన్వైరన్మెంట్ అనే పదం చెప్పాను. ఎన్వైరన్మెంట్ అనే పదం మీరు ఒకసారి ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్గా నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది మీకు ఇంకొక చోట కరెక్ట్గా ఆ వర్డ్ యూసేజ్ అనేది పనికొస్తుంది. ఓకే, ఎన్వైరన్మెంట్. ఆంట్రప్రినర్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆంట్రప్రినర్, ENTREPRENEUR, ఆంట్రప్రినర్. ఓకే, అనదర్ వర్డ్ కమిటీ, COMMITTEE, రైట్? సో ఈ వర్డ్ చాలా ఎగ్జామ్స్లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది. తెలంగాణలో కమిటీ అనే పదం ఇస్తే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కానీ, జనరల్ స్టూడెంట్స్ కానీ, జనరల్ పబ్లిక్ కానీ తప్పులు నచ్చడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. COMMITTEE. ఓకే, అదేవిధంగా అన్సర్టనిటీ, UNCERTAIN. చాలా మంది NITY రాస్తారు, NTY అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది స్పెల్లింగ్స్ యూ కెన్ లెర్న్ ద మోర్ వర్డ్స్, more usages, synonyms and antonyms. So this is the first basic tool which is required in English language. With సో ఇంకొక అకాడమీ కానీ అలాంటి ఎడ్యుకేటర్స్ కానీ ఈ మీకు ఈ కోర్స్ వల్ల మీకు కలిగే బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ ఆల్రెడీ పొసెస్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, యాజ్ స్వామి వివేకానంద, every human being, in every human being education is the manifestation of perfection which is already in man. సో మీరందరూ కూడా పుట్టుకతోనే నాలెడ్జ్, బట్ you need to systematize that knowledge. You need to systematize that knowledge. So what is the focus on the parts of speech? Parts of speech. So noun, pronoun, adjective. So nouns are called naming words. Pronouns are used in place of nouns. Adjectives are called describing words. The next important aspect is verbs. Verbs are nothing but action verbs. Verbs are nothing but
action words. Action words మనము verbs. Most verbs refer to actions only. Most verbs refer to actions and do not make sense alone. Verbs do not make sense alone. They have to combine with some subject. They have to combine with some object, right? They have to undergo some forms in the form of tenses. Okay, verbs do not make sense alone, and most verbs refer to action. So there is a correlation between verb and tense. Okay, tenses are nothing but correct indicators of the time of an action or incident. Correct indicators of the time. Correct indicators of the time of an action or incident. Okay, the next is tense is nothing but a verb. Tense is a form of a verb. So ఇలాంటి crucial points అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో మనం వర్బ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ హౌ ఇట్ అండర్గోస్ చేంజ్ ఇన్ వేరియస్ టెన్సెస్. ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, లైక్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, future tense, future continuous, future perfect, future perfect continuous tense. Right. So there are shades. In each tense we have 4 subdivisions. So 4 into 3, we have 12 variations in tenses. So verbs, please remember, verbs do not make sense alone. Benefited. సో మనకు 23rd నుంచి మనకు న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ బ్యాచ్లో ఇంగ్లీష్, పాలిటీ, ఎకానమీ, జోగ్రఫీ, మిగతా సబ్జెక్టులతో పాటు నా క్లాస్ కూడా ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కూడా. సో మార్నింగ్ 8 ప్రతిరోజు ఈ క్లాస్ తీసుకుంటాము. దాంట్లో spellings అంటే so you should start with the process of knowing more each day. Okay, after getting known to the words, then you have to move to the phrases. Phrase is nothing but a group of words. So words తర్వాత phrases నేర్చుకోవాలి. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి క్లారిటీ కావాలంటే ఏంటి, వర్డ్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత phrases నేర్చుకోవాలి. Phrases. So phrases are nothing but groups of words. How many types of phrases are there in English language? 3 types of phrases. Noun phrases, adjective phrases and adverb phrases. Okay? So 3 types of words బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత మనము phrases గురించి తెలుసుకుంటాం. Phrase నేర్చుకున్న తర్వాత we should move on to clauses. Clause is nothing but a group of words which has complete sense and it can stand alone and it has subject and predicate of its own. Then clause అంటాం. Okay, basically clauses are divided into 2 types. The first one is principal clause or main clause. Okay, the sun came out. So it has complete sense and it need not depend on the other clause for its complete meaning. Okay, the sun came out. Second, I will give you the second sentence. We played the cricket when the sun came out. In this particular sentence, we played the cricket when the sun came out. So, we played the cricket has complete meaning. When the sun came out. So, it is introduced with the introductory question mark, that is when the sun came out. It is a subordinate clause. It has to depend when the sun came out. So, it has some indeficiency. Okay, deficiency in this particular sentence. So it has to depend on we played the cricket. So this clause which is dependent clause is called subordinate clause. So broadly clauses are 2 types: main clause or principal clause. Clause is subordinate or dependent clause. So it has to depend for its meaning on other clause. So subordinate clauses are again divided into 3 types. Subordinate clauses again divided into 3 types: noun clauses, adjective clauses and adverb. A noun clause is nothing but
A group of words which does the work of a noun is called noun class. A group of words which does the work of an adjective is called adjective class. A group of words which does the work of adverb is called adverb class. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అనేది నేర్చుకోవాలి నేను థర్డ్ స్టేజ్లో మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో స్పెల్లింగ్, పంక్చువేషన్, వొకాబులరీలో ఉన్నాం మనము. వొకాబులరీ అండ్ వర్డ్ బిల్డింగ్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం. వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం, ఫ్రేజెస్కి వచ్చాం, క్లాజెస్ నేర్చుకున్నాం. ఎందుకు ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలంటే మనము క్లాస్లో గ్రామర్లో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మీరు లోయర్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటారు. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మీనింగ్ వీ హ్యావ్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్, ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్సెస్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ based on the meaning of the sentence, but based on the clause structure analysis we have 3 types of sentences. What are they? Can you recollect those sentences based on the clauses? Try for it. Try to remember the clause. Try to remember the sentences based on the clause analysis in English language. Okay. So మనము కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్? కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ 2 కోఆర్డినేట్ క్లాజెస్ which are combined by కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. సో మళ్ళీ నేను మన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి వెళ్తున్నాను. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మనకు ఐడియా రావాలంటే, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి ఐడియా రావాలంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ కంజంక్షన్స్లో మనము టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ అనేది చదువుతాం. సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి, కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అది ఈ క్లాస్ అనాలిసిస్, టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కోఆర్డినేట్ ద్వారా కలపబడిన సెంటెన్సెస్ మనము, సో ఈ కోఆర్డినేట్ క్లాజెస్ను కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ కలుపుతుంది కాబట్టి ఆ సెంటెన్స్ మనము కోఆర్డినేటింగ్ లేకుంటే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో 2 కోఆర్డినేట్ క్లాజెస్ ఉంటాయి. ఆ 2 కోఆర్డినేట్ క్లాజ్ని మనం కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్తో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్, ఓకే, సో కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అనేది మనకు కంజంక్షన్స్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నేర్చుకొని ఉండాలి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాము? వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ గురించి తెలుసుకునే టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సింపుల్ సెంటెన్సెస్, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్, కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్. క్లాజ్ గురించి తెలుసుకుంటే మన కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అనలైజ్ దిస్ క్లాజ్ అనాలిసిస్, you can use the words, phrases, clauses in the sentences definite confidence. ఇది కాన్ఫిడెన్స్ అంటే. కన్ఫ్యూజన్ నుంచి మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తీసుకుపోతున్నాం. ఓకే, సో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు మీకు క్లారిటీ కావాలంటే సో ఈ క్లాజ్ అనాలిసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనం మొదలు పెట్టాం, మన ప్రయాణం పదాలతో మొదలు పెట్టాం, రైట్? సో వచ్చాం ఫ్రేజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పదబంధాలు అంటాం ఫ్రేజెస్ తెలుగులో. సో వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. సో మీరు క్లాజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్సే, విచ్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్. సో సెంటెన్స్ రాసిన తర్వాత పారాగ్రాఫ్ రాయడం అనేది ఎలా అనేది నేర్చుకుంటారు. మీరు ఎస్సేలు రాస్తారు. సో ఎస్సే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్సే రైటింగ్ ఈజ్ అన్ అల్టిమేట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఎనీ. జస్ట్ బై లెర్నింగ్ గ్రామర్ ఇట్ వోంట్ హెల్ప్ యూ. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ గ్రామర్ ఇన్ యువర్ speech or in your writing skills. So learning grammar usage, correct usage of the grammar which you learned. The next one is comprehension. By applying this knowledge of grammar comprehension, correct usage, you have to understand the paragraph and you have to which follow the paragraph. Okay, after comprehension
The last unit is composition, written composition. In written composition, you will find the paragraph writing, essay writing, pressy writing, letter writing, report writing, etc. So, for writing skills, you need all this background knowledge, grammatical aspects, correct usage, comprehension. So, if you want to write a paragraph or a report, you have to understand what others are telling. So, this is given in civil services in central exams. You will get the translation question also. You have to translate the one paragraph from Telugu to English to Telugu, vice versa. And for that, you need command over in your particular local language and English language. Okay, right. So class analysis తర్వాత మనము సెంటెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. రైట్. సో వర్డ్స్, సో పార్ట్స్ ఆఫ్ కూడా మనం కొన్ని పదాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. The next one is compound words. How to నేను ఇప్పుడు బేసిక్ టూల్స్ లో స్పెల్లింగ్, పంక్చువేషన్ లో వొకాబులరీ గురించి చెప్తున్నాను. సో వర్డ్స్ అయిపోయినాయి మనకు. ఆ వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి మనము వర్డ్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి. ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్. హౌ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్. వర్డ్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి. ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్. హౌ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్. రైట్. సో కాంపౌండ్ వర్డ్స్ లో కాంపౌండ్ అడ్జెక్టివ్స్, కాంపౌండ్ వర్బ్స్, ఫ్రేజ్ కాంపౌండ్స్ అనేది డిస్కస్ చేయొచ్చు. తర్వాత ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ learning vocabulary is word formation by using prefixes and suffixes. Right. So most of the English words are either derived from Latin language or Greek. So you can find more and more number of words by adding some prefixes and suffixes. The fourth type is synonyms and antonyms. As I have already told you at the beginning of the class. So if you learn one word, you can easily understand the meaning of the word, and thereby it can lead you to learn synonyms and antonyms. So synonyms and antonyms are one of the important questions, and how you have to focus on this vocabulary, formation of words from parts of speech, compound words, word formation by using prefixes and suffixes, synonyms and antonyms, one word substitutes is often confused. Right? After learning these things, so these comes under basic, basic tools. Then we will discuss the essential grammar. What is this essential grammar? Keeping in mind of this all the grammatical aspects, the essential grammar is the first one, parts of speech, the sentence and parts of speech, the sentence and parts of speech, and the second one is articles. Articles is one of the apart from prepositions and parts of speech. Articles, verb and tenses, auxiliary verbs, concord or agreement of this verb with the subject, transformation of sentences. So simple sentence నుంచి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ లైక్ మార్చాలన్నా, కాంప్లెక్స్ నుంచి కాంపౌండ్ లైక్ మార్చాలన్నా, ఓకే, మీకు మనకు సింపుల్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలియాలి, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలియాలి, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలియాలి. ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేది 3 టైప్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. ఇవి అడ్జెక్టివ్స్ నుంచి వచ్చాయి. సో ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ లో మనం పాజిటివ్ డిగ్రీ నుంచి కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి, కంపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్. ద సెకండ్ టైప్ ఈజ్ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. The third type is active and passive voice.
active and passive voice. What is this active and passive voice? So active and passive voice గురించి మీకు తెలియాలంటే మీకు verbs లో transitive and intransitive verbs గురించి తెలియాలి. Transitive and intransitive. Okay, transitive means verb means which passes the action from subject, from the doer to the object, which is called transitive. Types, the questions may be asked in various aspects, and we have seen the auxiliary verbs and the types of sentences, and I now give some discussion or details to auxiliary verbs. What are these auxiliary verbs? How many auxiliary verbs are there in English language? How many types of auxiliary verbs are there? Anybody? There are 24 auxiliary verbs in English. There are 24 auxiliary verbs in English language. So these auxiliary verbs are essential to speak English language, to write English language. Apart from the parts of speech లో మీరు వర్బ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటారు. ఆ వర్బ్ స్ట్రక్చర్ తో పాటు ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటేనే మనకు కంప్లీట్ గా మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. There are 24 English language. What are they? So basically there are two types auxiliary verbs. Spelling is important. A-I-L-I-A-R-Y. Right? Auxiliary verbs are important because they help. Auxiliary verbs are nothing but they are helping verbs. Helping verbs. They help other verbs. They help other verbs. That is main verbs. So main ఎక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మెయిన్ వర్బ్స్ కు ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. కాబట్టి టు ఫార్మ్ అదర్ టెన్సెస్ దాన్ ది సింపుల్ ప్రెజెంట్. సో టెన్స్ ఫార్మ్ చేయాలంటే మీకు ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి, అవగాహన ఉండాలి, ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ రెండు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పోజర్. సో ఇవంతా మీకు నేర్చుకోవాలంటే ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ పదాలు చెప్తాను. ఆఫ్రికన్ లిటరేచర్ ఎన్ గుగి వాతియాంగ్ అనే ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ పదాలు చెప్తాను. ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ లిటరేచర్. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఒక స్టూడెంట్, ఒక విద్యార్థి ఒక ఉన్నత స్థానానికి పోవాలంటే ఇంట్రెస్ట్, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఇందాక చెప్పాను మీకు ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ అనే పదము అలా పలకడం తప్పు. 199 మంది ఎన్విరాన్మెంట్ అని పలుకుతారు. ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది పలకకూడదు, ఎన్వైరన్మెంట్ అని పలకాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పోజర్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పోజ్ టు ద కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ experience, then you will get the experience. Then they are 24 in number. Auxiliary verbs are 24 in number. They are and its forms: is, am, is, are, was, were. Okay. Be అనేది ఒకటి, am అనేది రెండు, is, are, was, were. సో మొత్తము ఉన్నాయి. They are 6 in number. They are 6 in number. Be and its forms అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. They are 6 in number. Have and its forms. Have and its forms మూడు ఉన్నాయి. Have, has, had. Do and its forms మూడు ఉన్నాయి. Do, does, did. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని and its forms 6, have and its forms 3, 6 3 9, do and its forms అదొక 3 12 అయినాయి. ఓకే. ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ అంటారు వీటిని. ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ అంటారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఎన్ని? 24. వీటిలో మనం ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ గురించి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీటి తర్వాత షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, కెన్, కుడ్, మే. ఇప్పుడు 8 చెప్పాను నేను. షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, క్యాన్, కుడ్, మే, మై. ఈ 8 తర్వాత మస్ట్, ఆట్, నీడ్, డేర్. మస్ట్, ఆట్, నీడ్ ఇవన్నీ కలిపి ఈ 12 వాటిని మనం ఏమంటామంటే మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అంటాం. మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అంటాం. ఓకే. సో ప్రైమరీ అండ్ మోడల్ ఆక్సిలరీస్ 12. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ primary auxiliaries and secondary auxiliaries or model auxiliaries?
Among these, the auxiliaries be, have, and do help to indicate factual statements. Right? Be, have, and do. Okay. Narendra Modi is our prime minister. Is, so is nothing but be and its forms. Okay. So its forms మీకు ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. సో బి అండ్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ ఫ్యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ మనకు తెలిపేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకేనా. అదేవిధంగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఆబ్లిగేషన్స్, పర్మిషన్స్, ఎబిలిటీ, విషెస్, వీటన్నిటిని గురించి తెలియజేసేదే మోడల్ ఆక్సిలరీస్. మోడల్ ఆక్సిలరీస్. మోడల్ ఆక్సిలరీస్. ఓకే. సో పర్మిషన్స్, పాసిబిలిటీస్, probabilities, expectations, ability, wish. So may I come in? Come in. Asking for permission. Asking for permission. So may is modal answer. Shall I? Asking for permission. Shall. Will. Will you come along with me? Okay. So these are example answers. So you have to distinguish. You have to be clear in mind that what are primary auxiliaries and what are modal auxiliaries. Right? So auxiliaries which help in expressing such conceptions of the mind, auxiliaries which help in expressing such conceptions of the mind are called auxiliaries, modal auxiliaries. Okay. So modal is the adjective form of the mode, which means mood or manner, which means mood or manner. They are used in the formation of negatives, interrogatives, short answers, tag questions, emphatic affirmatives. Okay. So this is the brief discussion about the auxiliary verbs. Auxiliary verbs గురించి కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడగలం, బాగా రాయగలం. ఓకేనా. రైట్. సో ఈ క్లాస్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఓరియంటేషన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. దేనికి ఓరియంటేషన్? ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నారా. సో యూట్యూబ్ ఓరియంటేషన్ మ్యారథాన్. సో ఏ న్యూ కోర్స్ బ్యాచ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 23rd September, in which you will get all the courses which are uh, preparation for various competitive examinations like history, economy, current affairs, science and technology. Right? So please do enroll and get benefit from Unacademy courses. Right? I am here to help you in English language. My class starts from 8 o'clock in the morning every day and ends at 9 o'clock. So we will give you so much of inputs from our vast experience in various fields. The educators which are who are present at this Unacademy, they possess the numerous skills to enhance your knowledge. So what is knowledge? So knowledge is nothing but education, information, intelligence, and so these four parameters will constitute your knowledge. So for this knowledge, you need to enroll as an Unacademy subscriber and get benefit from the courses which are available in the platform. Okay. Right. Now I am coming to the concluding part of my discussion, that I have told you various things regarding this basic tools of English language, that is spelling, punctuation, and vocabulary. The essential grammar. Essential grammar consists of right from the sentence, the sentence and parts of speech. Right. So is the words are divided into 8 parts of speech. 8 parts of speech. So if you say any word, that should be from these 8 parts of. And the last topic is idioms and phrases, which enrich your language skills. Right. So with that I conclude. Okay, how to start the process of preparing for English language. You want to start the preparation from words. You have to learn more and more words. Daily you have to learn at least 10 words a day. Thereby you can learn the spelling,